low, not still low. It can be clear. increased. Still low. From the speaker side, Hello. still it is low. Assalamu alaikum. No, little better. Still, if something can be done, you see. 1 minute, 1 minute. Assalamu alaikum. No better. No better. Yeah. You can. Yeah. So, why do we need vocational and educational economic training for students in schools when there are colleges, when there are UG and PG programs, when there are like internships and educational training, implant training? Why is there a need of vocational and economic training? I've listed a few important reasons. Number one, it bridges the gap between education and employment. Many of the schools or colleges, they think that the fear or the preparation for employment or a career is only in the last years of their education, whereas all of this, the employability, the skills, the required information, the knowledge, all of that is a culmination or an accumulation of all the knowledge that has been acquired right from the school days. ஒரு ஜாபுக்கு போறோம், ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போறோம், ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறாங்க பசங்கன்னா, வெறும் அவங்க வந்து யூஜியில் தேர்ட் இயர்ல என்ன படிச்சாங்க, இல்லை பிஜியில் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன படிச்சாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே அவங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் நடக்கும்னு கிடையாது. அவங்க ஸ்கூல் டைம்லேருந்து அவங்க என்னெல்லாம் ஸ்கில்ஸ் கெயின் பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணாங்கன்றது சேர்த்து தான் இட்ஸ் அ கியூமுலேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், இட்ஸ் அ கியூமுலேட்டிவ் ப்ராசஸ். அதனால வந்து எல்லாமே கடைசி லாஸ்ட் இயர்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க, கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வருவாங்க, அந்த நேரத்தில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது விடாம right from the school, from the middle school level, right from the higher secondary school level, these things need to be inculcated into the curriculum. Number two, builds financial responsibility. Especially the Gen Z kids, unfortunately, they are very good in tech, but they are very poor in managing personal finances. For example, அவங்கள்ட்ட ஒரு 100 ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு 200 ரூபா கொடுத்துட்டு, ஓகே ஒரு 1 வீக்ல நீ செலவு பண்ணு, how do you spend, I want to know how you have spent it, what is the layoutனா போய் ஒரே ஒரு விசிட்ல போயிட்டு மொத்தத்தையும் செலவு பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. They do not have the concept of change, they don't have the concept of balance, they don't have the concept of saving. ஒரு 500 rupees நோட் கிடைச்சதுன்னா அந்த 500 ரூபாய் ஒரே விசிட்ல ஒரே இடத்துல எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றதுன்னு பாக்குறாங்களே தவிர, அந்த 500 வந்து எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல எப்படிலாம் சேவ் பண்ணலாம், எப்படிலாம் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எப்படிலாம் அதை ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்ற தாட் ப்ராசஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் தி கரண்ட் ஜெனரேஷன். அப்படி இருக்கிறச்ச வந்து தீஸ் sort of awareness or educational programs will build financial responsibility in the students. Or even if they have to purchase a pen today, or a stationery போயிட்டு ஒரு பென்னோ ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸோ வாங்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு அவங்களுக்கு how much does it cost, what is the cost of that? Many of the students are not aware, even at the higher secondary level. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி வாங்கணும், இல்லை பேரண்ட்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த 100 ரூபா நோட்டோ 200 ரூபா நோட்டோ எடுத்துட்டு போய் ஸ்டேஷனரியில் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு they don't know how much is the change that is expected. அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க, they don't even count the change. This is the level of financial literacy or financial awareness that our children of this generation have. So this type of a training or this type of an awareness creation will improve the financial responsibility and awareness amongst the high school students. Number three, promotes self-reliance. In a job market or an employment market which is highly saturated, நிறைய வந்து ஜாப்லெஸ்னஸ் இருக்கு, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு, படிச்சு 3 வருஷம் 4 வருஷம் வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் இருக்கும் பொழுது, it should create a sort of a self-reliance.
students should have confidence in their own skills. எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் வந்து கேரியர் பில்ட் பண்ணிப்பேன். Even if I don't get a job, I will be able to do something on my own. Or a startup or entrepreneurship dream, ஏதோ ஒன்று self employment. The students should have some sort of a capability or confidence on their own capability, which is missing in a lot of students. Confidence level low இருக்குது. இவ்வளோ பேர் ஜாப் அப்ளை பண்றாங்க, யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இவ்வளோ பேர் ஜாப் மார்க்கெட்ல வருஷம் வருஷம் வர்றாங்க. How can I compete அப்படின்ற அந்த lack of confidence போயிட்டு self-reliance, what I have learned, I can do something with it அப்படின்ற மாதிரி ஒரு self-reliance develop பண்ணும். Number 4, increases the community's economic development. When the youth of this generation become economically aware, financially aware, that leads to a lot of transactions, that leads to a lot of liquidity, that leads to a lot of cash flow, that leads to a lot of financial activity. Overall, the students or the kids will be aware of transactions. They'll be able to make day-to-day activities financially. They will be able to take smarter decisions. They'll be able to do due diligence before spending. They'll be able to do return on investments calculation. They'll be able to understand what is the cost effectiveness of a particular financial activity. Automatically, the community will prosper economically. Then it will also increase the academic engagement. நிறைய நேரத்துல வந்து நம்ம பசங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு கான்செப்ட் லேர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னா, எக்ஸாம்ல வரும், மார்க் எடுக்கணும், இது படிச்சாதான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வரும், நம்ம பாஸ் ஆயிடலாம், இது 2 மார்க் ஆன்சர் பண்ணலாம், இது 5 மார்க் ஆன்சர் பண்ணலாம், இது வந்து லாங் ஆன்சர்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த கால்குலேஷன் நான் ஞாபகம் வைக்கணும். அப்படியே எக்ஸாம் சென்ட்ரிக்கா இல்லாம வேர் டு ஐ யூஸ் திஸ், இது என்னோட ரியல் வாழ்க்கையில எங்க யூஸ் ஆகும், இதை வச்சுட்டு நான் எப்படி வந்து ஹவு கேன் ஐ மானிட்டைஸ் திஸ், ஹவு கேன் ஐ கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு கேரியர். Students will be more attached to the academic discourse because they are now linking this with their career. இது வச்சு இந்த நாலேஜ் வச்சு இந்த ஸ்கில்லை வச்சு how do I translate this into career option. இது எனக்கு பேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல பார்க்கலாம், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து தியரி விரும்ப மாட்டாங்க. கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க இதுதான் CPU, இதுதான் கீபோர்டு, இதுதான் மவுஸ், இதெல்லாம் காமிச்சீங்கன்னா nobody cares. அதே வந்து if you show them programming, if you show them hardware assembly, if you show them machine learning, then they are very interested. Why? Because they understand that this is the future. இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்றத வந்து when they realize, the attachment or the engagement with that particular subject is high. Whereas if, for example, language teachers they will tell, ஒரு தமிழ் டீச்சரோ இல்லை ஒரு ஹிந்தி டீச்சரோ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள படிக்க வைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான வேலைன்றது டீச்சர்ஸ் நல்லா தெரியும். இங்கே இருப்பீங்க நிறைய லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ், அவங்க வந்து 90% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் லாங்குவேஜ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல இது ஒரு சப்ஜெக்ட், 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல போர்டில் லாங்குவேஜ் கம்பல்சரி, அது இல்லாமல் வந்து என்னால் 10th-லேருந்து 11th போக முடியாதுன்ற ஒரே காரணத்தினால மட்டும் எக்ஸாம்ஸுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெரும்பாலான ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ அவங்களால வந்து வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர் வாட் இஸ் த அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் இன் மை லாங் டேர்ம் கேரியர் அப்படின்றத என்விஷன் பண்ண முடியலன்னா அது கிளியர்லி இந்த அகாடமிக் என்கேஜ்மெண்ட்ல இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். சயின்ஸையோ மேத்ஸையோ அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து படிக்கிற மாதிரி லாங்குவேஜுக்கு பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்? பிகாஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரிலேட் இட், தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் how this will be very important for them in the future course of their life. So and the career relevance வந்து absent இருக்கிறதால, because they don't understand what is the relevance to the career, a lot of times we see that the students are lacking motivation, or students do not give the due importance to some subjects. Lastly, this prepares for diverse career paths. When you give them economic awareness trainings, when you give them vocational skills training, what happens is it prepares them for the different career paths. We have to come out of this era of doctor, engineer, doctor, engineer, doctor, engineer, doctor, engineer. Unfortunately, the community is very stereotyped or very partial towards certain professions, and very judgmental on other. For example, இப்போ grade 11ல வந்து ஒரு பையன் காமர்ஸ் குரூப் எடுக்கிறான் இல்லை ஹிஸ்டரி குரூப் எடுக்கிறான் அப்படின்னா,
அங்கே வந்து அவனை ஒரு மாதிரியா வந்து செகண்ட் கிரேட் சிட்டிசன் மாதிரி பாக்குறது, இல்ல அவனை வந்து யூ ஆல்ரெடி ஜட்ஜ் தட் ஓகே திஸ் கை இஸ் நாட் குட் இன் ஸ்டடீஸ், தட்ஸ் வை ஹியர். ஈவன் இந்த ஸ்கூல்ஸ் நல்ல மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குரூப், அதோட கொஞ்சம் கம்மியா வாங்குறவங்களுக்கு செகண்ட் குரூப், ஜஸ்ட் பாஸ் ஆனவங்களுக்கு ஹிஸ்டரி, காமர்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் குரூப். ஸோ அந்த அந்த சிஸ்டமே நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அகாடமிக்ஸ்ல, ஸ்கூல்ஸ்ல 90% அண்ட் அபவ்னா உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பிளஸ் சீட் கிடைக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் வி ஆர் பில்டிங் இன் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் இஸ் தட் தி சயின்ஸ் குரூப் இஸ் சுப்பீரியர், தி பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் ஆர் தி காமர்ஸ் அண்ட் தி ஆர்ட்ஸ் குரூப் இஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படின்றத வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம். காலங்காலமாக வந்து எனக்கு சயின்ஸ் குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல எனக்கு இடம் கிடைக்கல, அதனால வந்து தேர்ட் குரூப் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலையை உருவாக்கி விட்டோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஓகே, இப்போ சயின்ஸ் குரூப்ல இருந்து வர ப்ரொஃபஷன் வசதி, மற்ற குரூப்ல இருந்து வர்ற ப்ரொஃபஷன் வந்து கம்மி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். பேரண்ட்ஸும் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட்லயும் அது இருக்குது. டாக்டர், இன்ஜினியர், ஐஐடி, ஜெய், நீட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வசதி. ஒருத்தர் காமர்ஸ் படிக்கிறாரு, எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறாரு, அக்கௌண்டன்சி படிக்கிறாரு, ஹிஸ்டரி படிக்கிறாரு, லாங்குவேஜ் படிக்கிறாருன்னா அதெல்லாம் வந்து அவங்களால வந்து சயின்ஸ் குரூப்பால போக முடியல, அதனால வந்து போனா போட்டோன்னு இதை படிக்கிறாங்க, வேற வழி இல்லாம படிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு பின்பத்தை உருவாக்கிட்டோம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் ரிஃப்ளெக்ட் இன் த கேரியர் அஸ் வெல். அப்படி பண்ணாம if we give them vocational skills and if we make them economically aware, financially literate, then what happens is the students can have more options to choose from without having to feel inferior, without having to feel that வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு வந்து சயின்ஸ் குரூப்ல இடம் கிடைக்கல அப்படின்றலாம் இல்லாம we can feel that the students will be more aware and the students will be more prepared for a number of diverse paths. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே ஒரு கிரேட் 11 கிரேட் 12 இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கரியர்ல அப்படின்னா டாக்டர், இன்ஜினியர், லாயர், ஆர்கிடெக்ட், இதை தவிர அவங்களால வந்து யோசிக்கவே முடியல. they can't even think beyond this. ஒரு ஜியாலஜிஸ்ட் ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்ல போலான்னு இருக்கிறேன், நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் இன்னோவேஷன்ல போறேன், நான் வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன்ல போறேன், நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைனிங்ல போறேன், இப்படிலாம் வந்து அவங்களால யோசிக்க கூட முடியல. ஐடி விட்டா இன்ஜினியரிங் விட்டா டாக்டர் விட்டா ஆர்கிடெக்சர், இப்படி லிமிடெட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேரியர் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் சேச்சுரேட்டட், தி அதர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் லைக் ஆப்சலீட். நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து நிறைய கோர்ஸ் எடுக்கிறாங்க, they are removing the courses. Why? Because there is no sufficient patronage. Last week I heard பிஎஸ்சி மேத்ஸ்க்கு வந்து ஆள் இல்லை, காலேஜஸ்ல வந்து பிஎஸ்சி மேத்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, which means like the patronage for such an important subject for mathematics, there are no takers. Why? Because people have already given that நீ மேத்ஸ் படிச்சா நீ இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், மேத்ஸ் படிச்சா நீ இதுல தான் போகணுன்ற மாதிரி ஒரு ரோட் மேப் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல மேத் படிக்கிறது வந்து இட் இஸ் சீன் as something that is like inferior or like something like என்னால வந்து இன்ஜினியரிங்ல போக முடியல அப்படின்றத நான் கன்ஃபெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இட்ஸ் லைக் ஆக்ட் ஆஃப் ஷேம்ன்ற மாதிரி ஆகிடுறாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் ரிசல்ட் ஆஃப் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லாத அவேர்னஸ்க்காக தான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்றதை வந்து we can understand. So by giving them vocational skills and economic awareness, we are giving them more options. We are giving them more roadmaps. We have we open a big plethora of options for the students, which means lesser stress, which means lesser competition, which means more options to choose from, which means the students can have many backup plans. Automatically the students can be versatile and prepared for multiple directions. Okay, when we say vocational skills, நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து கார்பென்ட்ரி, இல்ல வந்து டெய்லரிங், இல்ல வந்து பிளம்பிங், இல்ல வந்து ஏசி மெக்கானிக், இல்ல வந்து எலக்ட்ரிஷியன் அப்படிதான் யோசிக்கிறோம். There are a whole set of 21st century vocational skills that is taking over the world. Yes, I'm not undermining the value of the conventional
vocational skills. நான் வந்து கார்பென்ட்ரியோ இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் இதெல்லாம் வந்து I'm not underestimating the value. I am saying let us also look at the new skills available there and let us also focus on this because this is where the youth is generally inclined towards. இதை ஒட்டி தான் யூத் போகுது. நம்ம ஃப்ரீயா விட்டாலும் யூத் இது பின்னாடி தான் ஓடுது. அப்படி இருக்கும்போது அதுல கரெக்டான வழிகாட்டல் நம்ம பண்ணி விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு a career option. For example, digital marketing and content creation. That is something that is big time. Everybody is going online. Everybody is selling things online. That means digital marketing is a huge space that needs people. Digital marketing like romba kurevaana supply of manpower is there. It needs a lot of skills which is not available in the market. It's very rare to find. Number 2, e-commerce and online selling with Zepto and Amazon and Blinkit and Swiggy and lot of these apps in the market. E-commerce has become a big thing with Amazon and Myntra and so many Flipkart. So e-commerce and online selling is the huge market that is not explored enough by our community youngsters. Third one, the mobile app development. இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல பார்த்தோம்னா 95% ஆஃப் அவர் ஒர்க் இஸ் டன் பை மொபைல். நம்ம லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம். Most of the work is done on mobile. So everybody needs an app. Everybody is developing apps. So mobile app development is a huge opportunity that can be encased into a career. Number 4, financial literacy and digital payments. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ரேசர் பே இருக்கு, யூபிஐ இருக்கு, பிபிபி இருக்கு, பிபிபிஎஸ் இருக்கு, டேட்டா இன்டெகிரேஷன் இருக்கு, இது பேமெண்ட் கேட்வே இன்டெகிரேஷன் இருக்கு. So that is also another way of making a career. If students are oriented towards digital payments, digital transactions, எப்படி ட்ராக் பண்றது, எப்படி இன்டெகிரேட் பண்றது, எப்படி வந்து வெப்சைட்டோட அதை பைண்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு vocational skill is also in high demand. Number 5, renewable energy basics. இப்போ வந்து because of the power shortage and the extra consumption of power, people are going to all renewable energy sources, right from solar energy to other forms of energy, wind energy. People are going back to renewable energy, and that is a huge market where our students are not aware enough. நம்ம எல்லாமே electricity in physics சொல்லி கொடுத்து many students are not aware that electricity இல்லாமலேயும் நம்ம வந்து we can create energy, we can use energy from other sources அப்படின்றத வந்து it is undermined, it is not represented enough. So electricity is a very important aspect of the science curriculum, but alternate source of energy வந்து நம்ம கரிக்குலம்ல எடுத்துட்டு வரல. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வந்து 90% நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பத்தியே பேசுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி குறைவா யூஸ் பண்ணணும்னு பேசுறோம். பட் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாம ரைட் ஃப்ரம் what are the other sources of generating electricity or power or energy என்றதை வந்து our students are unaware. So renewable energy is a huge market that is not sufficiently addressed. Cyber security awareness. With all the online scams and phishing links and financial frauds, cyber security has become even more important. நம்ம மொபைலே நமக்கு தெரியும், நம்ம இன்ஸ்டாலே பண்ணிருக்க மாட்டோம், நிறைய ஆப் வரும், இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும், நமக்கே தேவையில்லாம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பாப்பப் ஆகும், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும், somebody might hack our mobiles. A lot of things happen on a day-to-day basis on cyber scams and cyber frauds. So cyber security is yet another important area which is not sufficiently addressed. Number 7, freelancing and gig economy skills. This is also a big market that is not covered sufficiently by our youngsters. வீட்டில் உட்கார்ந்தபடியே வந்து இந்த ஆன்லைன் ஜாப்ஸ் எடுக்கலாம், ஆன்லைன் work பண்ணலாம், they can earn, they can do small things and hourly payment basisல வந்து பேமெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். ஈவன் இப்போ டியூட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஹையர் டியூட்டர்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. 1 hourல எனக்கு இந்த கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தா $100 இல்ல $40 $50ன்ற மாதிரி hourly basisல வந்து people are making huge amounts of revenue in freelancing. நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஒரு ரெஸ்யூம் எடுத்துட்டு போய் ஒரு கியூல நின்று எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக அப்ளை பண்ணி அங்க வந்து லேபர் ஆஃபீஸ்ல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஜாப்க்காக வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இன்னும் ஓரியன்டேஷன் இருக்கு. தவிர ஃப்ரீலான்சிங்ல வைல் தே ஆர் சர்ச்சிங் ஜாப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு
3 months, 6 months, they are searching job now. And the 3 months, 6 months, how can they become self-sufficient? How can they manage their own expenses? For example, daily வந்து ஒரு 100 to 200 rupees பெட்ரோல் போட்டு அவங்க ஜாப் சர்ச் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அந்த 100 200 போய் அப்பா அம்மா கிட்ட வாங்காம how can they generate their own expenses by doing some freelancing job online or அந்த மாதிரி எடுக்கிறது வந்து ஒரு awareness create பண்ணலாம். Basic coding and robotics. In automation, we have a lot of requirement for coding skills, which is not the normal C++. இப்போ இருக்கிற era is different. So how do we prepare our youth for coding in the 21st century? Adukana skills and we can make them aware. Social media management is another arm that is also not sufficiently addressed. For business, the business sutti no neriya business create பண்ணுது. One business creates a lot of business. For example, if there's a company, the company creates business for social media marketing agencies. That company creates business for physical marketing agencies. That business creates business for auditors and financial experts. That business creates a business for legal panel of legal executives or advocates. That creates business for people who are regulatory and statutory compliant authorities. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு business சுத்தி நிறைய ecosystem இருக்கு. What our students are focusing on the core business. அந்த core business சுத்தி இன்னொரு business ecosystem இருக்குது, இன்னொரு career option இருக்குதுன்றத வந்து we can make them aware by these things. For example, social media management. ஒரு business prosper பண்றதுக்கு social media management எவ்வளவு முக்கியன்றத வந்து நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து there is a lot of scope and there is a lot of demand of social media management. Number 10, artificial intelligence and machine learning fundamentals. சொல்லவே தேவையில்லை. இப்போ இருக்கிற ChatGPT ஏரால வந்து everybody is going for artificial intelligence. Everybody wants to have their own chatbot. Everybody wants to automate their own processes. First level வந்து human interface எடுத்துட்டாங்க. Everybody wants to talk to a machine. Everybody wants the end user to talk to the machine. First level. அதுக்கப்புறம் தான் human interface வருது. அப்படி இருக்கும்போது how do we equip our students with artificial intelligence and machine learning fundamentals? Then there is 3D printing and prototyping. To save cost, 3D model print பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. 3D model எப்படி வரும், எப்படி shape வரும், எப்படி design வரும்ன்றது 3D printing is a huge career that is also there. Sustainable apparels and upcycling. If clothes வந்து clothes எப்படி recycle பண்றது, clothes வந்து எப்படி sustainable ஆக்குறது, அந்த waste product வந்து எப்படி recyclable பண்றது அப்படின்றது வந்து it's another market. Renewable energy சார்ந்து இது வந்து renewable usage of materials. Number 13, food processing and packaging. இப்போ we are living in an era where cooking every time or instant cooking is something that is becoming difficult, especially with both the husband and the wife going for work and business. How do we manage food processing and packaging? This is industry, very industry, and many of the transport modes. Ipo IRCTC paathingalum seri, illa buses paathalum seri. If you see in trains now, they are giving you an option of booking a meal at a particular station. Ipo neenga Chennai la Bangalore poringana, உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோலார்பேட்டில் டின்னர் வேணுமா, ஜோலார்பேட்டில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டேஷன்ல அந்த டப்பால அந்த போகியில கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு they have come up. How much of food processing and packaging is our community involved in is a big question mark that we also have to ask. Number 14, data analysis and Excel proficiency. A lot of decision making at the senior management level happens based on financial reports, based on data analysis, based on some tables and charts that are presented. So how can our students, our community excel in this particular data analysis field? ஒரு 5,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற ஒரு 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா வச்சுக்கிட்டு how can we come to conclusions? What is the most sought after degree? What is the common or the very prominent passion amongst girls? What is the most sought after courses by boys?
Tier 1ல என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, Tier 2ல என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, Tier 3ல என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, அர்பன்ல என்ன ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, ரூரல்ல எப்படி ப்ரிஃபர் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல எந்த சீட் போகுது, பிரைவேட் காலேஜஸ்ல எந்த சீட் போகுது. ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் data metrics that can be analyzed, and based on that we can plan our academic paths. So data analysis is a huge skill that is still not sufficiently found in our youth. 15 online tutoring and educational tech. After COVID pandemic, we know the importance of online tutoring and edutech. Every company has now brought an app, LMS app, online coaching, Zoom, Google Classroom. So how do we make our students or make our learners aware and skilled in that platform is also another option. Personal finance management. This is also something that our students need to learn. Income and expense and credit and debit and how to make savings, how to optimize savings, how to find out the 3 top expense heads, how to make sure that we can have multiple income heads. If after work from home mode, nobody is earning from one single source. Everybody is earning from 2, 3, 4, 5 sources. So how can we manage our personal finances? How can we get more than one income stream or revenue generation stream? How can we make our students aware of the opportunities other than the regular 8 to 4 or 9 to 5 employment? All of these are skills that can be beneficial for them. Virtual assistant skills. There are now a lot of secretarial or administrative jobs, business administration jobs, where there is no office. Somebody is doing business from their home, but they want someone to handle their business. For administrative manager or assistant there is no need to come to an office. A person can act as a virtual assistant. They can manage the inquiries. They can build up sales channels. They can warm up leads. They can book appointments. They can schedule meetings. They can close deals. They can send offer letters. They can send MOUs. Virtual assistant skills is very, very important, especially with AI making all of this very easy. Drafting letters, drafting MOUs, drafting agreements are all very easy with the advent of AI. அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி virtual assistant or career seek பண்றது is another thing that can be pushed into the market. Digital literacy for remote work. நிறைய பேர் they know how to do their own jobs. For example, somebody is making calligraphy, somebody is making art, somebody is good at painting, somebody is good at henna. But how do they monetize that online? எப்படி இதை போய் அமேசான்லயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லயோ எப்படி இதை monetize பண்றது, எப்படி இதை ஒரு கேரியரா மாத்துறது? How to convert a passion into a career that needs digital literacy. ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி ஆன்லைன் செல் பண்றது, அதை எப்படி டெலிவர் பண்றது, ஒரு ப்ராடக்ட் எப்படி பேக்கேஜ் பண்றது, ஒரு ப்ராடக்டோட ரீஃபண்ட் பாலிசி எப்படி, ஒரு வெப்சைட் எப்படி பில்ட் பண்றது. There is a lot of requirement for introducing the domestic businesses into the market. So anga digital literacy is very, very important for students. Then there is telemedicine support and health tech. A lot of medical products have come which are being sold online, which are being marketed online. So there is a huge demand for people who are aware of medical background that they can offer support for. For example, there are a lot of electronic medical gadgets now, right from BP meter to glucometer to lot of medical electronic stuff has come into the field. How do they support those gadgets? ஒரு கால் பண்ணா எப்படி எண்ட் யூசரை சப்போர்ட் பண்றது, எப்படி அதை டீபக் பண்றது, ரைட் ஃப்ரம் glucometer to BP meter to a lot of things that have come into the market. And the health technology is another field which is very, very interesting, but not taught or not very aware by, not very aware of, the students are not very aware of. Lastly, for the people who are in the rural areas or Tier 2, Tier 3 cities, agri-tech and smart farming tools. Conventional agriculture support பண்ற மாதிரி, at the same time coming up with innovation and creativity in the field of agriculture and farming. What are the various techniques that can make the process more easy, convenient, and at the same time cost effective without major costs applied. அதெல்லாம் all of these are 21st century vocational skills. So in the settler, maybe our students are interested in many of them, but they don't know that this can become a career.
For example, digital marketing, most of our youth are involved in digital marketing without them knowing. அவங்களே ரீல்ஸ் பண்றாங்க, அவங்களே போஸ்டர்ஸ் பண்றாங்க, அவங்களே வீடியோஸ் பண்றாங்க. பட் இதுவே ஒரு கெரியா மாற்ற முடியும்ன்றது அவங்களால அதை இமேஜின் பண்ண முடியல, என்விஷன் பண்ண முடியல. So these are certain things that the schools can look at incorporating into their curriculum in the form of skills training, in the form of regular seminars, workshops, அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. So what do schools do and educators do? Number one, skills upgradation and staying on top of the game. It's a very fast changing world. It's a very fast changing world. What was relevant yesterday will not be relevant tomorrow. அப்படி இருக்கும்போது the educators and the school should be on top of the game. நேத்து இன்னைக்கு நாளைக்குன்றது என்ன, what is the latest advancement, what is the latest innovation, what is the latest thing that's there in the market. The schools have to constantly upgrade themselves. The educators have to be constantly upgrading themselves. நாங்க 2000ல படிச்சோம், நாங்க 90sல படிச்சோம். I have 25 years experience, I have 30. இதெல்லாம் சொல்றது நல்லா இருக்கு. That experience does matter, but the experience should be coupled with awareness of what is up to date, what is contemporary, what is the for example, இப்போ போயிட்டு ஒருத்தர் நீங்க டைப்ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ஷார்ட் ஹேண்டா லாங் ஹேண்டான்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டைப்ரைட்டிங்கா, டைப்ரைட்டர்னா என்னன்னு கேட்போம். So yes, things were relevant once upon a time which are no longer relevant, but the experience should get coupled with what is there that is making use today. So the schools and the educators should be abreast with the latest technical innovations, the latest thing in the market. Number two, introducing workshops, skill clubs, and guest lectures. The students don't need much of a lecturing. They need networking. They need clubs where they can interact with each other. They can have peer-to-peer communications. They can have hands-on workshops. So that has to be arranged. Number three, building partnership with local businesses for internships and training. Schools can tie up with the nearby institutes or nearby corporate entities for internships and training for their students. Fourth, integrating financial literacy and basic business knowledge into the curriculum. Business studiesல போனா மட்டும்தான் business இல்லாம 9th 10th இருந்து அவங்களுக்கு digital financial literacy and business literacy at the high school level itself, if you inculcate, then that will form the base or the foundation for their further studies and awareness in these respective fields. So these are some things that I thought would be important for us to discuss. I think I've already overshot my time. Jazakallah khair for patient listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Janab Umar Sulaiman sahab. Very important tips you have given for our schools. Mostly these things can be planned only by the management. And if this infrastructure is inserted in the management system, then all these things can be taught. So sir's idea that the skill upgradation and staying on top of the game, that should be included in our academic planning. Introducing workshops, skill clubs, and guest lectures, that is also very important and very less in our educational institution. Particularly, we are having science clubs, but we are not having skill clubs. A new word we can say, Umar Sulaiman sahab has coined. It is not at all there, I think, skill clubs. So we have to introduce. As a teacher also, at class level, we can start and we can recommend the management also to have these skill clubs. And by that way, we can increase the capacity of the students. And guest lectures and building partnership with local business for internship or training. That is also a very good idea Umar Sulaiman sahab has given. We had to tap in and around what are the business opportunities and what businessmen are there. They can come and educate our children about these financial fruits they are enjoying, so that it can be carried further. And integrating financial literacy and basic business knowledge into the curriculum. That is also the aim of the national educational policy also, and we have to take care of these things. So thank you, Janab Umar Sulaiman sahab. Very important things you have shared to us, enlightened us on these topics, which are very rare. We used to see only theoretical things presented to us, and today you have presented us very practical things. Thank you very much. Jazakallah.
With this, the program comes to an end. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.